Alright, shalom. Shalom. First and foremost, we want to say, Kal halal yamla abanawo, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakat Wadashal Amad. We want to give double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shal Dawada, the elect. So we have GMS Suriname, and we are here again, week in and week out, to prophesy the downfall of this wicked kingdom called the United States, aka Babylon, and to tell you so-called Negroes, Hispanics, and Native Americans that you are the chosen people of the Most High. That's right. The Most High's name is Yahweh, and his son's name is Yahweh Shai. But we're going to talk to the Suriname people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa mina abrada tasarap GMS Suriname, may komba ka na nga wani na nga krakti na nga spirit. Uno e komba ka na nga awani na nga krakti na nga spirit. Fu amoro hiwang, awan sa wikar gado e truning in at Hebrews na Yahweh. Ina nefe wonderbar so na awan sa wikar Jesus e truning in at Hebrews na Yahweh Shai. We komba ka, week in, week out, we kom ko profeteer a downfall, a fadon fu a kingdom fu a witman tapagron tapu, taka heerskapij van man, a denunu de bezig gebrokkel af. En a wapen sa e broko a kingdom fu a witman, na a wortu van moro hiwang. En a moro hiwang ik gebruik de messenger fu eng, fu broko a kingdom spiritueel. Maar zo meteen, a moro hiwang op broko a kingdom, destroy a kingdom van ma totaal, physical, na nga thermal nuclear destruction. That's right. Zie? En uno like de prophets, je ziet Lord wele uno na de true prophet en u aba faith a geloof tak na uno na de true prophet fu amoro hiwa yao ba shim yao shai. Je ziet? Uno edu awroko, je ziet? We do aroko fu ka overtuig libisma. Uno edu aroko fu ka overtuig amoro hiwa. Je ziet? Omdat na amoro hiwa ki uno atru. En a pen ook toen dat uno edu at awroko disitok. Fu please libisma. Daarom ik wil start na a topic disi. Tak une please libisma. Unu like de prophet de please libisma. Tak we tueng we tu atru dis omdat kande ook na masenunu of opa of na kande discuss of wisuma fa grond tapu sen unu tak go do asandi sere. Tak doen fu des makan fir happy, fu des makan fir bong. Want te luku de pastor in de kerkie na dap na libisma de my please. You see de des man fir bong. Isa fatok na please je please sma fu moros makan kong taki kerkie kan spantak amonifi kan rice. Isi, ma unu ne duden sandati. Unu ne. Give me Ifa. You see? Go ahead. The book of Jeremiah chapter 1 verse 10, and it reads, See, I have this day set thee over the nations Kan? and over the kingdoms Kan? to root out Ja? and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. Zie, en lees hem baka opnieuw. Jeremiah chapter 1 verse 10. Arkisa amoro hiwang, fa amoro hiwang, en gisang amoro hiwang, ik gebruik de prophets. Tok? Amoro hiwang, ik gebruik de prophets, fu giden gong, na nga panster, na nga plane, fu kon for ni tok. A giden a word to, tok? Arkisa wedu. Jeremiah chapter 1, I'm going to start at verse 9. And it reads, Then the Lord Yahweh put forth his hand and touched my mouth. No. Oyo godoro. Then the Lord Yahweh put forth his hand and touched my mouth. En jaso amoro hiwang betag na nga Jeremiah, en tide di Echiel gi uno. Go ahead. And the Lord Yahweh said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. Si amoro hiwang taka poten word to in Jeremiah mofo. Isi en Jeremiah de tide di baka ina grontapo, e profeter. Ama koboro kon baka. Isi en Lord tole kande one of the prophet de mana Jeremiah uno sapsumana uno ma ukon baka intrasking. En this na sa amoro hiwang betegi Jeremiah en na this na Echiel gi uno. Sa amoro hiwang pot e word to in uno mofo. Isi darom me kuhora word to fa amoro hiwang. Isi go ahead. Behold, I have put my words in thy mouth. See, I have this day set thee over the You nations. see, amoro hiwang set up the prophet over the nations and one nation. You see, a set up the prophet talk tapa nation fu Israel, fu warsko one nation fu Israel, fu teach a elect in Israel ap chi gedeelte sa amoro hiwang o ap kanada na nga ding sa o safe. You see, na nga fu warsko bigi safe fu de ningere de buskonder na nga de ingi sa no ambrib na inatru sa op sa na nga ding.
You see, nanga ook to asetu op tap den transition fu prophesy a downfall fu ding, nanga fu tegi de transition taki, te Yahweh Shai kom baka, ala de maat ook in slavernij. That's right. You see? Go ahead. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms. And over the kingdom, amoro hiwa setu abra Russia, amoro hiwa setu abra China, amoro hiwa setu abra Europa, and amoro hiwa setu abra Babylon, United States, aka Babylon. That's right. Wanna downfall for all of the kingdom that we profiteer. You see? Go ahead. And over the kingdoms to root out, To root out. Go ahead. and to pull down, And to pull down. and to destroy, And to destroy. and to throw down, And to throw down. and to build and to plant. And to build and to plan. Dus uno de jaso, toch? Fu prophesy a downfall. En a day, ano kung wasan we tak na nga umofo. Am nad na moro yung break uno. Fu doing, nuno de na spiritual we doing. Maar later ako kosa fu amoro hiwang, oki spiritual power, en de ma o chara kingdom kon down physical. That's right. Sama na nga Yahweh Shai, na nga the angels. Isi na nga a nuclear destruction. You see? Dus uno ne taksan gewoon. You see, and the sun is daarom make na pen ay sorry batak uno ne do plisma. Ja, toch. On na disamoro hiwa commander unuf do. Ja, toch. You see, for prophesy. And for a prophesy, de wet man is it a word to this a broken foundation for them man. You see? Daarmee kan schrift to destroy. To destroy ya to, nga destroy, we destroy a kingdom na nga di ala de liwe chakong. Ala de may kosik bata ina with man a devil, fall kon sa Bible one. Before the man be saptak na with man a devil. No. And devil but he can deceive for later. No man be saptak na with man na for later fire grond tapu. Sa for leya hair grond tapu e briptak na with man. You see? Na a boy gado na with man like fade tapa photo dapi. Isi taka boy amoro hiwan o wit mang taka kokusa folok famoro hiwan a wit mang alama be brip tak a wit man a gado manu no with this amoro hiwan ko break the prophet fu destroy a kingdom fama met andoro do cha ala de lisa mang ala de tru sama be kibritok nanga ala de lisa ma be pusu lek tru ala de sanat we kona we traye ko under stobu fono isi ala de sansa de people be denk tak na true ala de sanat unu lek de prophet e konda we try konda we sorry tak volkos a Bible tak ala de sansa de wet ma be tak na true ala de sanat na soleil. That's right. Na dat table doen nga pull down to root out and to destroy. That's right. You see? De may ko follow no sa de sumana de witman. Tak na de witman na destroyer of the earth. Na de may fernita ka gron tapu. E kap bong e dotase bon plastic e duan lo sot sani. You see? E bom wan lo kondre. You see? Amoro hiwang be gide mo ten rule manu amoro hiwang destroy them am fos amoro hiwang destroy them amoro hiwang e uncover the secret the lay nga de shame fa with man kwadoro ala man ko saptak de big pedophile ta pagron tapu na de with man the Roman Catholic bishop nga de post a post for Italia ala le manat na big pedophile de manat na with man you see na de man edu child trafficking e ontvoer ching isa fatok ik verkracht heb ching ik kier heb ching e doen alle soort sanya de wet man e do den sandati de big drugs dealer na de wet man na de mai to ala de sandati maar de mai push up cheap drugs ki den ningre de bus konder na de igi fu de ma e potlek na de manat na de drugs dealer de manat no drugs dealer de wet man na de biggie e def de drugs dealer isi na de manat e pusu isi de sandat bi bon chakwa fesi en ala de sandati isi go ahead. The book of Revelation chapter 11 verse 18 and it reads, and the nations were angry and thy wrath is come and the time of the dead that they should be judged and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets and to the saints and them that fear thy name small and great and should destroy them which destroyed the earth. You see, fu destroy deng, fu vernietig deng sa e vernietig ka grond tapu. Suma na de wan sa e vernietig ka grond tapu. Na de sukanam de witman. Na de mana de destroyer of the earth. You see, te luko fa a grond tapu. Nuna her grond tapu sari. Fa wika a rulership fa witman. Give me when the wicked bear rule. You see? De witman de in rulership en sorry in Job 9 vers 24. A grond tapu begi ina anuf de wicked wang. En te de wicked wang e rule, sorry in the scripture tak te de wicked de in rulership in heerskappij. Agron tapu e sari, agron tapu e row. En nunu de agron tapu apwantra heerskappij van nunu en dat da pasi e kong. Onder leiding fu Yahweh, ba Hashem Yahweh Shai. Right. Nanga ako koos of thing. Sa o safe. You see, en dat tot de voor eeuwig en altijd.
Je na dus na de wet man a destroyer fa grond tapu. Te luku to sumai destroy a grond tapu. Na de wet man a de philosophy de nga walo sot sani. Ishi? Ifene. Naman pinsan to. No, no prophet only. Sani ta imsuket knal tapitari tapu. Stay mo kanya. Ishi? Dus fu amoro hiwang gide elek tok de salake de prophet lord tole u maken deel uit van elek. Ishi? Fu kon chara schaamte fu de wet man kon. Fu sorry man tak na de mana na de man informita ka grond tapu. The destroyer of the earth. Je volgt to? Give me scripture. Proverbs chapter 29 verse 2 and it reads, when the righteous are in authority, En de righteous te de rechtvaardig want die autoriteit. Te de man aba autoriteit. Sade man no ap die de day. Isi ma ei kong, ma ei sorry, go ahead. Proverbs 29 and 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. Isi te de rechtvaardig want die autoriteit. De ma aba autoriteit. De ma aba heerschappij. De ma de in heerschappij. En sorry tak de people rejoice. De ma e breiti, libis my breiti. Isi, masang? But when the wicked bear rule, Maar te de wicked rule, the people mourn. the people mourn. En mourn wil zeggen rouw, de sari. Te luko, agron tapu ne sari. Agron tapu no de in rouw. Omdat suma rule, the wicked. Right. And who was the wicked? You so-called white people. Esau, the Edomites. The Edomites na de manat na de sukanam, na de sukanam the witman, na de manat na devil. You see, na de manat na wicked, na de man rule earth. Daarom make a grond tapu de insari. Ala see you are poverty. Is dat wat ook? Ala see je oorlog nu de, omdat de man de in heerschappij. Maar schrijf het de righteous one de in heerschappij toch? A grond tapu rejoice. Maar nu de rechtvaardig one die in heerschappij. En de rechtvaardig one de Israëlieten. Storten we dialect. Start na nga ako kusa sa osave. You see? Dadelijk, te de righteous rule. Sanda pasi de ledja. Daarom make we profiteer. Ano sumaru deja. Naf ko tegi tak wa rechtvaardig heerschappij daar pasi ekong. Onder leiding voor amoro hiwa in anefe boy. Yahawashi. You see? Na dat na sa we chakong ala wiki omdat u sabig bata kada pasi ekong. En prophecy e fulfill. En u sabig ba volgens aspiri na nga di prophecy tak Yahawashi de ledja na nga di engelen. You see, for destroy a heerschappij van wicked on earth. Right. You see? Go ahead. Job chapter 9 verse 24. The earth is given into the hand of the wicked. He covered the faces of the judges thereof. What did it say? Read it from the top. Job chapter 9 verse 24. Arki. The earth is given. Boring. The earth is given. You see? The earth is given. Into the hand of the wicked. Ina anuf the wicked one. This the wicked talk at the a rulership. A grond tapu de ina anuf the wicked one talk. Talk. Maar ano kung de ma fenetak AI na de ma schrift taking. Amoro hiwang gidemang onder leiding van Satan. You see, en a counterpart voor Satan toch? Tapagron tapu na de zogenaamde witman. You see, the man is represent Satan tapagron tapu. En a elek ako kosa fu de ningere de buskonder na de ingi a inder sa ibrib na inatru. The man represent Yahawashi on earth. That's right. You see? Desa sa nawang balance na tu brada Esau na nga Jacob. Esau represent Satan on earth, tok? Na Satan na the man is gado. You see? And unu power na Yahweh Bashem Yahushai. Unu ever conduct a amoro hiwa in an infenson. Unu represent Yahweh in an infenson. You see? Daarom make agrota pu gi amoro hiwa gi demang. You see, go ahead. Job chapter 9 verse 24. The earth is given into the hand of the wicked. Kan? He covered the faces of the judges thereof. He covered the faces of the judges thereof. En tayo ko tapa picture, you see amanis hora photo. You see, at this eba dun lang ade cover the faces for the rector. Suma na the rector fagron tapu ja, amoro hiwang emboy de engelen nga de Israelite. Right. Manat na the true rectors fagron tapu. En a script ja so tak, the wicked, they ma cover the faces of the judges. You see? Well, saka dat they ma cover the faces of the judges, they ma kong na they ma fair fa photo. Sa volgens sa Bible aboy amoro hiwang inina Yahweh sa na so ay sidoroit. You see, the map cover that they put DC.
tak amana wa witman en ma koffer ala de Israelita pot dema in Israel e si demonstrate e pot dema leka ko kousa fu amoro hiwa. You see, des dema koffer ala san kong in dema style. Ala san weti. Na suma doing, na de snisi doing, na de Japanese doing, na de Hindustani doing, na de Afrikaner doing, na de Arabier doing, na de man din heerskappij, na de man pota wet Jesus. Nou, ano ang libi-libi wet man yesi ala heergrond tapu e prijs like Jesus, like a boy of God. You see? And that's suma doing. Sa scripture that if daily sa scripture is nga understand de lukuk batak no na de wet man. Matok de wansa ne brib na inatru, de wansa moro iwan e dilanga ding, de tambrib tag na dis na law san wetaki. You see? Ma ano gideng. So lang at ine arkaturis ye yere ane pak na ngayon spirit. Ano giyo? You see, daarom make unu ne please libis ma wote ka topic that so go ahead. The earth is given into the hand of the wicked. He covered the faces of the judges thereof. If not, where and who is he? If ana wet man tok na a wicked fagron tapu sa e bedek de true rechters fagron tapu amoro hiwang e boy de engelen nga de Israelito. If ano de wet man e doing ferfi alasan ko weti. Da sumaneng P and sumaneng. PAD and sumaneng. Dema iya de ofendak na Satan. Ma ano spirit ano wan demon Satan ya si elon tap gron nan libis ma ya si edu wickedness. Ja, to, true. Ma de people ne first attack a spirit fu Satan e deal tap de wet man. P and sumaneng. Satan initiate. Inesi Satan to. Ya to. Kami sorry ta de people na de wansa ne bribla na tur kami ma. Amoro iwan e dilanga ding. Ja, man. Amoro hiwa wan dem yere fu sap tak e dem a destruction e kong. Ma amoro iwan opo dem mind fu first a true. Nou op chika deel to no mo offerstang op bekrita i dit is het werkelijk boy. Want uno ne ko falkans pastor model. Ja, en te city dat je ta kwalo san. Uno e ko wetit sa buko. Dat na uno dat na uno wuro ko tapagonon tapu. Sa de pastor no bedu amoro yo ko break de two prophet fu ko do asan eigenlijk sa de wana dis de pastor mos do in de kerkie. Hora Bible and teach. Maar dat de man e do. You see? Maar i daarom ik ascrivi ook to tak amoro hiwa hoor de prophets na de apostolic last. You see? En na uno na de last one sa ik kon orsip kon tit sa wortu pusor de people de Israelito sumana ding sa ik kon. You see? Na tegere tak bigi save dengo de wan de no bribi en op chi gedeel to o save. Na dat na sa we do. You see? Go ahead. Can Psalms chapter 75 verse 7 it says, but Yahweh Bashem Yahushai is the judge. You see sumana a rechter? Yahweh Bashem Yahushai is the judge. Is the judge. Amoro hiwa ina nefe so na amantok na rechter. Hoofrechter. En sa scripture so in Job. Job chapter 9 verse 24. The earth is given into the hand of the wicked. The earth is given into the hand of the wicked. He covered the faces of the judges thereof. I cover toch. Agrota pugi ina anuf de wicked wang. En usap sumana de wicked wang pa. Des hoe kanam de wetman. En de wetman de ma cover toch de fesi. Toch nanga de beelden. Nanga de image toch. Fu de true rechters va grond tapu. En ja so sorry tak sumana de true rechter. Usap sumana de true rechter. Maar sumana a hoofrechter. Can See? Psalm 75 verse 7. But Yahweh Bashem Yahushai Ja, amoro hiwa ina nefe so nasang. is the judge. It's the judge. He put it down He one put it down one and set it up another. and set it up another. Daarom ik ascript the earth is given. Ja to amoro hiwa gide wet man a kingdom a grond tapu inaten disip de ma rule. You see amoro hiwa gide ma put them on top. En ama put de negre de buskonde nga de Israelito down. En amoro hiwa na a rechter wil zeggen dat no de amoro hiwa op lek fama be amoro hiwa gide wet man a grond tapu rule. No de ayuru dorok basa amoro hiwa nge put them down. Right. En amoro hiwa o lift up Israel. En tamo lift up Israel tok leka next rulership tok na fo e woke altijd tak banonga tradition no komoro ko rule. Daarom ik na unu na last towang. Ala de kingdom de tradition ab de rulership. That's right. You see? Voor de heiden en voor de heiden na awit man na a last towang. Sa rule moro lang a moro den tradition. You see? Amoro iwan tak na ina a rechter. Amo put de wit man down. Le fama ama put unu down. Ama put de wit man up. So amoro iwan put de wit man down baka en ama put unu up. Maar unu schrijft no, maar teksan inu eigen handen taku go put de wit man down. Nee. Sa we doen na spiritueel we char
a kingdom fa wit man kwa grond. Fu professor de li fu de Daarom man. ik als therefore wait ye upon me. Ja to daarom ik scripta amoro you want tak prophesy ma im wakti me. Inom bige lonte gong e bige kirwa lo homo e kir wicked umasma e do disi e do dat e bige kirwa lo sma nee. As scripture for our weapons are not Ja to carnal. da wapen fu unu no corner ano de grond ta fasi na nga nefi na nga oro na nga gong. Unu wapen de spiritual en na award tu. That's right. Sana Yahweh Shai. Dat make the apostles, the disciples be actie Yahweh siya. Hey, some do. Isa foto. Dat make them be actie aku ne kreef na inattend this. Go here. Dem be tek kwalo san ba. Lo san fu bige war. Ay. Yahweh Shai te ire matag no. Wakti, boy. Ana attendis ete wakti te mo kotu idali si baka. Isabi to. Ja to. Ja to. Ja follow to. Iba scripture. I go and listen tranga. Nahum 3 and 5. Behold, I am against thee, said the Most High, Gan. And I me will whom I go ahead. and I will discover thy skirt upon thy face, and I will show the nations that thy nakedness. Para sa kontra beta ki. Hindi na, no, ay di na nene, tuma nuno din Ay na. man, ya no mi sabi, madami tag ufar sa kontra ita ki. Nanine fa ita ki ni ho. Ay, Ifa. Ay, read it again. Nahum 3 and 5. Behold, I am against thee, said the Most High. Ja, en jaso amoro iyo ambe, jaso Nehum, a prophet Nehum, amabe propheteer against a wicked country Nineveh. Nana sanito? Pe yuna be sanito? Pe yuna be mgo propheteer, pe yuna no be wan god, amoro iyo ambe mek a bigi high, a walfe swar yuna, na a country disi. You see? And Nineveh be the one wicked country, one wicked kingdom. You see? Go ahead. And Nahum and Nifefe before, it represent United States Babylon to the day. You see, there's all the wicked country the kingdom sabete. Amoro hiwa make all the kingdom that reincarnate ko in Babylon, ko in America. Naro make American na one country na nga 52 staten na one here continent. That's right. You see, go ahead. Behold, I am against thee, said the Most High, and I will discover thy skirt upon thy face, You see? and I will show the nations thy nakedness. Yeah, sa amoro hiwa nga dununu na nga dewet masa audo. I will show thy nations thy nakedness, You see, amoro hiwa ta ko sorde Nazis to, a knocked hate for the wit man. En nunu de alade snisi na nga de, im lukutak alade kontre ego against America. De may ko sigbatak, oh, America na mabotap America alite, America ibroko alade weta, America ibroko alade de weta fagono tapu international weta, ik moto it alade contract, alade agreement. You see, na dat ebo dun lang atak amoro hiwa o sorde nation and knocked hate. Met andere woorden, a wickedness for the wit man. Salak, ja. AKA America. Dat make us skrive Revelation 11 and 8 is amlis daar net that the nations were mad, they're angry. Ja to de Isa foto. Ja, wurakto, de wurakto no de Sina ne wurakap Amerika. ja, man. Russia ne wurakap Amerika. Iran ne wurakap Amerika. North Korea ne wurakap Amerika. Turkije ne wurakap Amerika. United Europese Unie ne alamai wurakap Amerika. You see, na prophecy. That's right. Gan. Read. and thy kingdoms thy shame. Ja to. Na schande to. Dus eigenlijk telo ko eigenlijk a profetie die vervuld ba omdat alas matapagron tapay ko si Alam mo batak si tak ina wet man yung na Amerika yung so besi like bigi konder tak iwe frede de ma. No, man frede Amerika mo. Yung atu stupid mga kijaso in Israel nang like de Malik Belfort e ko ibigay John Pobar. Ya ano a Trump ya bauta isi e fita kwa san Trump ko disi Trump ko dati Belfort no saptak Trump na prophecy de my for fair. Na me sorry de man na wisdom de man na sumar de man na sukanam do politikus mi mang de man no sababu ko tak ala de kingdom dati tok mi man de ina Bible sa amoro yung tak outsari ko down. That's right. Say de make ala de kondre bigi hat American na prophecy om that American o destroy and one kondre no man destroy American ne kamoro hiwang e pota spirit tap ala de kondre fagoron tapu fu de hat American fu de man lose them bomb in a derde wereld oorlog fu destroy America na dat na hier process. Right. Alasan we think tak alasan na kuna prophecy na unu aba true wisdom na nga knowledge. Ma ano om dat unu ano da we virus ref trots. We tan humble. Ma we teach the ones sa obribi. You see? Daarom ik une please. man. Daarom make une please libis matak ko begi nya. Yo teki e finet teki. De wan so teki usabig batak amoro yo dilanga de do teki. De wan sa no teki you kan tak sa you wani. Une spana nga sa yo taki.
Of tak tishu na strati yo do disi yo do datina, ikan tak gewoon, ma u ap feit tak Yahweh Bashem Yahweh Shai tok. Ik guide the angel to protect uno. That's right. You see? Read. Daniel chapter 4 verse 17. And it reads, this matter is by the decree of the watchers and the demand by the word of the holy ones to the intent that the living may know That the living may you tak the smata pagurun tapong usabi wan natin na the living. You see, go ahead. that the Most High, Yahweh, ruleth in the kingdom of men. See that amoro hiwa e rule in a kingdom fu libisma. Na amoro hiwa e rule in a kingdom fu sranang. Na amoro hiwa e rule bauta. Na ade sukan of the politics de wal the stupid wan say tak tak wan losan. Na amoro hiwa e rule in a kingdom fu Babylon Amerikang.